mavandla politiki epalamende va angula eka xiviko xa vulavisisi bya xikepe xa le Russia xa Lady R. Khoto yi ala xikombelo xa ANC ni ku va va lerisa ku humesa matsalwa ya cadre deployment. Kasi ka mitlangu musirheli wa xidlodlo Iga Swiatek a humesiwa eka mphikizano wa US Open. Paka hina i nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Ri perini. Court ya appeal eBloemfontein yi bakanye xikombelo xa ANC mayelana na cadre deployment. Vandla ra ANC a ri apila xiboho xa khoto le henhla eJoni xa leswaku vandla ri nyika DA matsalwa hinkwawo yo tholana hi xivona va ANC eka mfumo ku nga cadre deployment. Court ya appeal yi ri ANC a ri tikombi ri ta humelela hi xikombelo xa rona xa appeal. Vandla ri ekhoto endzhaku ka loko ri lerisiwe ku humesa matsalwa hinkwawo ya cadre deployment kusukela hi lembe ra 2013 ri nyika vandla ra DA. DA yi endle xikombelo xo nyikiwa matsalwa lama va vula leswaku endlelo ra African National Congress ro tholana hi xivona eka swivandla swa le henhla eka mfumo a ri fambelani na vumbiwa ra tiko. Mavandla politiki epalamende va na mavonelo yo hambana mayelana na mbuyelo wa vulavisisi bya xikepe xa le Russia xa Lady R. Xikepe xi fike eCape Town hi N'wendzamhala lembe leri nga hela laha ku nga vikiwa leswaku xi tlhelele ka rikova Russia xi rhwale matlhari kusuka laha Afrika-Dzonga. President Cyril Ramaphosa u ri vulavisisi byi kume leswaku a ku nga ri na ndzhwalo wa matlhari exikepeni lexiya. President Ramaphosa u ri swihehlo swa leswaku xikepe a xi rhwale matlhari swi onhe xiyimo xa Afrika-Dzonga emahlweni ka matiko ya misava. The ANC caucus welcomed the report by independent panel that there was no evidence whatsoever that Lady R ship was loaded with weapons that were sent to Russia by our government. We saw the leader of the opposition party acting very irresponsible, misrepresenting facts, working with the media to dent the image and the integrity of our country. And we are calling for all those who are not patriotic that it is high time that we rally together behind our government, because when the economy go down because of such irresponsible statement, the country suffers. We knew all the time that no complete manufactured weapons were loaded. That still do not denounce that nothing else were loaded. The truth is that at about 3 o'clock on Friday morning, the crane was still busy loading stuff under spotlights onto the vessel, while the 7 containers with the ammunition that were offloaded during the previous nights were delivered to the ammunition depot in Mokopong on that same Friday evening. It seems the scope of the panel was designed to be very limited, to only provide for the predetermined outcome. The ANC government is still not open and transparent with South Africa. We as the DA will not stop until the illegal and irregular behavior of ANC government is exposed and government is held accountable for the deplorable behavior which is damaging South Africa. Announcement by President Ramaphosa to the country last night, particularly on the Lady R matter, leaves more questions than answers. Somebody is being economical with the truth here. Either those that provided the information to President Ramaphosa or Honorable Murray, who received information from people who had alleged that some goods were loaded onto the ship. Whatever was loaded or offloaded on Lady R, it brings into question the fact that countries are now involved, because United States of America ambassador had made comments. We've got Russia involved here. It's a Russian ship, and South Africa. So one would think that the country deserves better answers, and we would call for an inquiry which goes beyond just that committee that was set up by the president. Xiboho lexi a xi yimeriwe hi mahlongati xa khoto le henhla ePolokwane mayelana na bindzu ra byala eLimpopo xi humile. Muavanyisi Gerrit Muller u bohe leswaku vaxavisi va byalwa lava khale va nga xavisa ku fikela hi awara ya 2 hi matakuxa, kambe khoto yi ri vaxavisi lava nga ta kuma layisense sweswi
va ta boheka ku pfala awara ya 12 exikarhi ka vusiku. Mhaka leyi yi yisiwe ekhoto hi nhlangano wa mabindzu ra xihoko lava tlhontlha xiboho xa mfumo wa xifundzankulu Limpopo xo pfala byalwa hi awara ya 12 exikarhi ka vusiku. Hambiswiritano khoto yi bohe ku yima na matlhelo hinkwawo ma ri mambirhi va bindzu ra byalwa na mfumo wa Limpopo. Mfumo wu lava leswaku vanhu va nga hanwi ku fikela xa mundzuku hi awara ya 12 matakuxa. Kambe va nhlangano wa bindzu ra byalwa a va lava leswaku nawu wu nga cinciwi vanhu va tshikiwa va tinwela. Hambiswiritano lava nga ta sungula bindzu ro xavisa byalwa namuntlha ku ya mahlweni va ta boheka ku pfala kona hi awara ya 12 ku ya hi tsakela ka mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo na ku ya xiboho xa khoto. Nkombo wa vanhu lava nga dlawa eka mhangu ya ku tshwaka muako exivindzini xa doroba ra Joni exifundzeninkulu Gauteng va heleketiwile tindlwini ta vona ta makumu matolo evupeladyambu bya Joni. Nkombo wa vanhu lavakulu ni n'wana hi van'wana va 79 lava nga lahlekela hi vutomi bya vona loko muako wa usindiso eMarshall Town wu psa. Swirho swa va ndyangu va hete ku hela ka vhiki loko ku nga hundza va endzela ndhawu yo hlayisa vafi ya mfumo eDiepsloot ya ku komba mintsumbu ya varhandziwa va vona. Mhangu ya Ravumune vhiki leri nga hundza hi yin'wana timhangu leti ku nga dlawa vo tala. Eka mhangu leyi 79 wa vanhu va dlawile ni ku siya vo tala va vavisekile ni ku va hava makaya. Vo tala va tshwe va sala va nga ha tiveki leswaku vona va mani, leswi nga tikisela lava a va fanele ku komba ni ku hlawula varhandziwa va vona. Hi Mugqivela ni madyambu like ya banda wa 25 malembe hi vukhale wo huma eMalawi u lahliwile. Ndyangu wa yena wu lahlekeriwe hi swirho swimbirhi, hambiswiritano va kote ku kuma ni ku komba un'we ntsena. We came here in the morning and then unfortunately what we came here we didn't win. Because we came from 2 borders, my sister, 2 of them, and then after that they find that one of our sisters, they say that there's other people from Zimbabwe, they come to identify that border. So as for me, I try to explain to them that this person, my sister, the way she wear and then the way she look, but they say that no, we have to wait on Monday. That person who came from Zimbabwe, if she came, and then we're going to sit together and then we can identify the body together. Tolo ni madyambu mune wa vavasati na vavanuna vanharhu vo huma eMalawi va lahliwe hi ndlela ya ripfumelo ra ma-Muslim. I think we forget that we are dealing with human beings, and so it's important for us as activists, as leaders, as organizations to remain committed to that goal of humanitarianism and ensuring that we put people's lives first before anything else. And so the fact that we've come out in solidarity as the Muslim community, as organizations, has been powerful. And I think we must continue building on that for all these families who are affected and who are often left vulnerable on the sidelines of society because they are not prioritized in our conversations about national questions. Vuyimeri bya tiko ra Malawi byi pfuneta vaakatiko va rona. I would also want to express our sincere gratitude to the President and the government for all the assistance that has been rendered to the victims. Hambiswiritano mindyangu yi kote ku komba varhandziwa va yona, kambe vunyingi a va si tiveka. Ndzawulo ya rihanyo exifundzeninkulu Gauteng yi kombela swirho swa mindyangu ku endzela ndhawu yo hlayisa mintsumbu eDiepsloot leswaku va ta kota ku endla swikambelo swa DNA ku pfuna ku va kota ku tiveka. Yisa mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC. Mindyangu ya 19 wa lava nga dlawa eka mbhaliselano na maphorisa eLuitrigati va ye ku ya tiyisisa no komba mintsumbu ya ka vona emoxari wa xibedhlele xa Chilidzini eThoha ya Ndou. Va katsa ndyangu wa mutirhi wa le Ngadini ku nga Alex Miyambi na mutirhi wa le kaya Juliet Mugabe. Va lovele ku maphorisa va bhaliselana na vanhu lava vuriwaka ku va swigevenga swa phanga mimovha yo rhwala mali.
ku ya maphorisa ntlawa lowuya a wu karhi ku n'wahata ku ya phanga mali siku leriya. Ku kalakala ka hlomula mbilu, mpfumawulo wo kalakala a wu fika na le xibedhlele xa Tshilidzini hi nkarhi lowu va mindyangu ya vanhu va 19 lava ehleketeriwaka va swigevenga swo phanga mali ya tivhene to rhwala mali a va teka mintsumbu ya varhandziwa wa vona. Mindyangu yi suke emakaya ya vona ya le kule kusukela eSoweto na le KwaNdebele eMpumalanga ni mixo ku ta fika laha. Loko van'wana va hlangane ro sungula va khomene hi rito rin'we ro ala ku vulavula na vateki va mahungu. Tikhilomitara to hlaya kusuka laha, ntlhanu wa vahehliwa lava katsaka n'anga yo suka eRandfontein a va ri ekhoto ya magistrata ya Vuwani. Ntlawa lowu nga na vuxaka na vanhu lava nga lova va 19 va khomiwe eThohoyandou. Swihehlo leswi va nga langutana na swona swi katsa ku tsala ambulense hi vuxisi leyi nga tirhisiwa ku rhwala mali yo yiviwa. Nandzu wu hundzisiwe emahlweni ku eka siku ra vunharhu ra n'hweti leyi taka ku tiyisa leswaku vutshamo bya vahehliwa i bya ntiyiso. Xiyenge xo hlawuleka exiphoriseni xa tiko Hawks va ri mapfhumba ya vona yo lwa na vugevenga ya komba ku tswala mihandzu. Nhloko ya Hawks Lieutenant General Godfrey Lebiya u ri ku tlula 600 wa vanhu lava nga khomeriwa milandzu yo hambana kwalomu ka 200 wa vona va le ku kokeni ka swigwevo sweswi. Lieutenant General Lebiya u ri Hawks va teketele na nhundzu yo tala yo endla vubihi ku katsa swibuluki, swibalesa na nhundzu ya vuxisi leyi dyaka ku tlula 6 billion wa tirhandi. Hi mahelo ya vhiki maphorisa va kavanyete kungu ra swigevenga ro rhoba movha wa mali eMakhado eLimpopo ku dlawe 19 wa swigevenga laha xirho xin'we xa tiHawks xi nga vaviseka naswona wa karhi ku kuma vuongori. Firstly, we wish him speedy recovery. He is still receiving medical attention, so obviously we will not be unpacking how he is doing, but he is receiving medical attention, and we expect that he will be recovering under the good hands of those medical practitioners. Tanihi loko ku ri nkarhi wa ku fambisa xitoko xa mpindzulo wa tindhawu ta ku hambanahambana ta kotara yo sungula ya lembe ximali 2023-2024, Lebiya u kombise kwalomu ka 30 wa milandzu laha yin'wana ya yona ku nga ya ku robiwa ka timovha ta mali. Cash in transit highs continue to be a thorn in the economy of the country, and the DPCI, in collaboration with private organizations such as SITASA, continue to strengthen the fight against these crimes. For this reporting period, a total of 27 suspects were arrested and 6 convictions were secured, which will share a sentence of 121 years imprisonment. A further 23 CIT-related offences, including Sibugen gun battle, will find expression in this regard. Lebiya u ri loko va karhi va khoma swigevenga, tiHawks va kume swilo swo hlaya ku katsa swicela swo tanihi ti-diamonds na swin'wana swa khombo swo tanihi swibuluki na mali ya ku hundza 6 wa tibiliyoni ta tirhandi. If you look at the conviction rate, if we were to talk about the rates, all the time is more than 80%. So the cases are not being lost when they go to court. Hi milandzu leyi fanaka ya swidzidziharisi ku khomiwe vaehleketeleriwa 48 naswona 5 wa tilaboratory kumbe tindhawu leti ku endleriwaka vugevenga lebya swidzidziharisi eGauteng, Northwest na Western Cape ti hahluriwile. Nhloko ya tiHawks u ri ku dlawa ka maphorisa i mhaka yo biha swinene. Nhlangano wa Helen Suzman Foundation wu endle xikombelo xa xihatla ekhoto le henhla ePitori. Nhlangano wu lava ku sindzisa ndzawulo ya timhaka ta xikaya ku landzelela xiboho xa khoto liya. Khoto yi bohe leswaku makungu ya ndzawulo yo lava ku mukisa vaakatiko va Zimbabwe eka rikwavo a yi le nawini. Holobye wa timhaka ta xikaya Dr. Aaron Motsoaledi u lava ku endla appeal ehenhla ka xiboho xa khoto. Ku chava ka leswaku apili ya holobye wa xikaya ku ntlhontlha nawu wa ku herisiwa ka xipecele xo hlawuleka xa maZimbabwe swi ta endla leswaku lava nga ni phemiti va va ekhombyeni ro khomiwa kumbe ku pfaleriwa hi swikongomelo swo tlheriseriwa eka rikwavo. Swi endle leswaku Helen Suzman Foundation yi ya ekhoto ku kuma xileriso xo sindzisa.
In this case, the risk arises that the expiry date of the ZEP could be run down by running out the appeal process, meaning that there would be no real relief to be granted ZEP holders if that is the court's ultimate determination. HSF approached the Minister asking that he agree to observe the protections extended ZEP holders pending the conclusion of the appeal process. This was refused. Ekusunguleni khoto ya le henhla ya Pitori yi teke xiboho ku kanetana na holobye wa xikaya loko a teka xiboho xo seketela vaendli va swikombelo eka ku ntlhontlha nawu wa ku herisiwa ka xipecele xo hlawuleka xa maZimbabwe. Phemiti ya muxaka lowu yi endle leswaku kwalomu ka magidi dzana 80 wa maZimbabwe va kota ku tshama, ku dyondza ni ku tirha laha Afrika-Dzonga swi va enawini. Loko holobye a tivisa leswaku xipecele lexi xi ta fika emakumu leswi kanetiweke laha va nga kala va ya ekhoto ku ya kuma mpfuneto hi Khotavuxika khoto yi vule leswaku xiboho xa holobye xa N'wendzamhala xa 2021 xo hirisa xipecele xa maZimbabwe ku engetela ku tlula 12 wa tin'hweti swi ta va swi nga ri nawini nakona a hi ku landza vumbiwa. Khoto yi tlhele yi nyika nhlangano vahlapfa wa Zimbabwe xileriso xa nkarhinyana lexi sivelaka mfumo ku khoma kumbe ku hlongola mani na mani loyi a nga na xipecele xa maZimbabwe loko ka ha yimeriwe mbuyelo wa xikombelo xa vona. Holobye nkarhi lowu nga hundza u te xikongomelo xa yena xo apila eka swiboho leswi u vule leswaku swi veka xikombiso lexi nga na khombo. The two judgments cannot go unchallenged as they set a dangerous precedent in that the finding of the court on the applicability or otherwise of sections 3 and 4 of the Promotion of Administrative Justice Act is highly questionable, particularly the requirement for public participation when a decision of this nature is taken. The Minister believes that the decision he took was correct and took into consideration all the interests and rights implicated. Vaavanyisi va Court ya Appeal eBloemfontein va sola ku va AfriForum yi sindzise ku ya mahlweni na mhaka ya ritsema ra Kill the Boer. Khoto ya ku ringanana ka vaakatiko yi bohe leswaku AfriForum yi tsandzekile ku komba leswaku EFF yi tlula milawu ya ndzinganano wa vaakatiko hi ku yimbela risimu leriya. AfriForum va endle appeal ehenhla ka xiboho xa khoto va risimu ri kucetela rivengo ehenhla ka vaakatiko lavo basa. AfriForum beri khoto ya le henhla ya appeal yi fanele ku tivisa ximfumo leswaku ku yimbelela tinsimu ta Kill the Boer, Kill the Farmer na Biza Fire Brigade tani hi tinsimu leti hlohlotelaka madzolonga. AfriForum va kombele khoto ku ri yi sivela murhangeri wa EFF Julius Malema na xirho xa EFF Mbuyiseni Ndlozi ku yimbelela tinsimu leti exikarhi ka vanhu. Va lava leswaku marito lama nga le ndzeni ka tinsimu ma yirisiwa tanihi leswi ma hlohlotelaka madzolonga. Gqweta ra AfriForum u ri khoto ya ndzinganano wa vanhu yi endle xihoxo ku va yi pfumelele Malema na Ndlozi ku yisa emahlweni no yimbelela tinsimu leti. It is reasonably capable of being understood in another way. And I go back to issues being raised by Justice Matujani. In the volatility and the rawness of this history, you must know that there are people alive who understand, reasonably understand it as an injunction to hatred. EFF va byele khoto leswaku tinsimu ta muzavalazo a ti fanelangi ku hlamuseriwa hi ndlela leyi nga riki yona kambe ti fanele ku langutiwa ku ya hi matimu ya tona. U ri mhaka ya leswaku ti kongomisiwe eka rixaka ro karhi a hi swona naswona tinsimu ti nga tekiwi tani hi ndlela yo hlohlotela madzolonga. Advocate Tembeka Ngcukaitovi u byele khoto leswaku tinsimu ti hlamusela ku nga ringanani loku nga kona loko swi ta eka timhaka ta misava na ntshikelelo wa vanhu loku yisaka emahlweni. And for as long as white supremacy exists, which is manifested in land and property injustice, Mr. Malema is entitled to call for its destruction. He's entitled to call for the destruction of the evil system of apartheid. And so we say that he is bound to call for this eradication. And he made it clear that when he uses farmer or Boer, he doesn't do so in ethnic or racial terms. He is doing so figuratively to shine a spotlight on land injustice which Africans continue to experience. A ku ri ni vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla ehandle ka khoto. Varhangeri kusuka eka AfriForum na EFF eka xifundzankulu a va ri kona. Xiboho xa khoto a yi se tivisiwa.
riperile a langiseni leswaku maxelo ya namuntlha hi khomeleni eka madyambu ya namuntlha ku ta khansela mpfula yo vevuka leyi nga ta va yi ri kona loko yi langise kona kwalaha Western Cape ku ya fika kona kwalaha Gqeberha xikan'we na kona kwalaha KwaZulu-Natal leyi nga ta kha emahlweni kambe ku ta kha ku nonisa na moya lowu nga ta va wu ri kona wo titimela lowu nga ta kha wu nghenelela ku ya fika kona kwalaha na mundzuku laha nga ta kha wu nghenelela na mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwalaha ka 60% ku ya mahlweni ku ya fika na kona kwalaha KwaZulu-Natal laha nga ta kha noniseriwa mpfula leyi nga ta va yi kha ya mahlweni na kona ku ya fika kona kwalaha ka 30% ku ta kha noniseriwa mapapa loko yi nonisa kona kwalaha Pitori Mahikeng xikan'we na kona kwalaha Bloemfontein ku ta kha noniseriwa mpfula leyi nga ta va yi ri kona na moya lowu titimela nga ta kha wu hunga kona eka Gauteng eka siku ra mundzuku maxelo ta kha nonisa ku hisa swinene loko nonisa kona kwalaha Carletonville xikan'we na kona kwalaha Vereeniging Springs na kona Pitori Johannesburg maxelo ta kha nonisa ku hisa swinene ngopfu kwalaha ka 32 na 31 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo ku hisa swinene ngopfu loko nonisa kona kwalaha Lephalale xikan'we na kona kwalaha Thabazimbi Bilavila na ta kha nonisa ku hisa kona kwalaha ka 34 wa ti-degree kambe Giyani ka Maphata maxelo ta kha nonisa ku hisa swinene ngopfu Thohoyandou xikan'we na kona kwalaha Tzaneen ku ta kha nonisa maxelo yo hisa swinene ngopfu na kona eka siku ra mundzuku kambe ku hisa swinene loko nonisa kona kwalaha Phalaborwa na kona kwalaha Begersfort laha nga ta kha nonisa kona kwalaha ka 34 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga maxelo ta kha nonisa ku ve hisa na kona Middleburg yi ta kha nonisa ku hisa xikan'we na kona kwalaha eMalahleni Secunda na yona ta kha nonisa maxelo yo hisa Skukuza yi ta kha hisa swinene ngopfu kona kwalaha ka 34 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal laha ku nga ta ku nghenelela swimoyani kambe ku ta kha nonisa ku hisa swinene na kona Lady Smith xikan'we na kona kwalaha Vryheid ku ta kha nonisa maxelo yo hisa Richards Bay na kona kwalaha Pietermaritzburg ku ta kha nonisa ku hisa kona kwalaha ka 34 wa ti-degree kambe Eastern Cape maxelo ta kha nonisa ku va ehansi hi timpfula leti nga ta ti nga ti nghenelerile laha nga ta kha nonisa maxelo titimela loko nonisa kona kwalaha Willow na kona kwalaha Somerset East laha nga ta kha nonisa maxelo le hansi kona kwalaha ka 16 Mthatha yi ta kha nonisa ku kufumela kona kwalaha ka 22 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Western Cape ta kha ku nghenelele mpfula swinene leyi nga ta kha yi titimela yi nga ta endla ku titimela swinene ngopfu laha Cape Town nga ta kha nonisa kwalaha ka 14 kona kwalaha Hermanus na kona Cape Agulhas maxelo ta kha nonisa ku titimela swinene Beaufort West na yona ta kha nonisa ku titimela kona kwalaha ka 16 wa ti-degree ka siku ra mundzuku kona Northern Cape maxelo ta kha nonisa ku titimela swinene loko nonisa kona kwalaha Sutherland laha nga ta kha nonisa kona kwalaha ka 8 wa ti-degree xikan'we na kona kwalaha Calvinia hi nga rivala na kona kwalaha Springbok maxelo ta kha nonisa ku titimela swinene ngopfu kona ku ta kha kufumela loko nonisa kona kwalaha Kuruman xikan'we na kona kwalaha Kimberley laha nga ta kha nonisa kwalaha ka 23 na 25 wa ti-degree xifundzeninkulu xa le Free State ta kha nonisa maxelo yo saseka loko nonisa kona kwalaha Welkom na kona kwalaha Barthaville laha nga ta kha nonisa ku hisa kwalaha ka 31 wa ti-degree Sasolburg na yona ta kha nonisa maxelo yo hisa kona kwalaha ka 31 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le North West maxelo ta kha nonisa ku hisa va Tosca Vryburg xikan'we na kona kwalaha Taung Rustenburg maxelo ta kha nonisa ku hisa hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile